Good morning, good afternoon, good evening to everyone. Welcome to my channel. Disclaimer: this channel adopts a personal diary style and it's entirely personal in nature. I'm not here to recommend or suggest anything to anyone. Before I forget, let's not forget to give credit to Freepik and its creators. Thank you very much for providing the free content. Well, I have been trading Forex for about 10 years and still don't feel the need to retire. My trading method involves observing candlesticks and drawing lines based on them. I don't use fundamental analysis for my trades. Spanish explanations will follow the English ones. Let me explain shortly about my trading environment. Mainly, I use XM, AxiTrade, and Global Prime for Forex and Bybit for cryptocurrencies. On the other hand, I'm fond of expert advisors as well. To be honest, I consider them as must. I may talk about the VPS and expert advisors on future videos. Basically, I can say that I have three strategies for trading in Forex and cryptocurrencies: by positioning, trading with reversion, and an investment-oriented approach. For more details, please check out my first video on March 22nd, 2024. Thank you. On this video, let me share my thoughts on the Bitcoin and Ethereum Solana as for the triangle pattern follow-up, let's say. Okay, so let's continue with Bitcoin. Now, let me just share about the quick information about April 21st video. I have talked about the triangle pattern on this video and saying like these days or these weeks could be the last moment, or these months could be the last moment to have new long positions. Okay, so let's check it out. Today is June 6th, so well, quite enough. Some weeks had just passed. So we can talk about a little bit about the result of the or follow-up of the triangle pattern. So this is the Bitcoin USD June 6th of 2024 daily chart. So previously I talked about this line and also this one as the triangle pattern's main lines. However, we have just saw that the strong price adjustment had just happened and reaching until this line. So I have changed the triangle line from this line quite far away from here. We don't see it right now. So this line and this line creating as the triangle. So like this. So I have explained about when you see a triangle, there is a pattern. So summing up the point, when reaching around the cul-de-sac, it just goes up and later see another resistance line and let's say this line and later jump. So like this. Let me put here the capture of the 21st of April. So like this. So well, I can say more or less my anticipation on April 21st is quite certain, right? And so this line and already crossed, and now the price is about here 70
21,000 approximately. So actually, like this way, if I use the capture of the April 21st video, so well, why not? It can go up and up and up. And I have another reason to say this. Today, 6th of June, and June, what kind of month is? So June is first half will be ended with June. So well, yeah, January to June, 6 months. So when the market closed June, as for the Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Solana, any kind of cryptocurrency that I have been watching recently, if the market closed June positively, it is big good sign, which can make me think about this could be happening. Maybe not, but probably yes. If I see the good result in the first half of this year, yeah, more than likely, I can think that this can be happening in near future. So that's why my reasoning of these days could be the last chance to open new positions, long positions of these cryptocurrencies. But well, nobody knows. Maybe yes, but maybe not. But in any case, as I have said several times, as for my third strategies, let's say investment trade method, I have to open positions very carefully, always calculated by the possibly I can survive any kind of disaster, price adjustment. Let's say I must not open more positions that I can stand with the strong price movement. So well, it's okay. If this happens, very great. If not, another price adjustment, it's okay. I can stand. Also, if I add more money, maybe I open new positions again to gain all of these. So well, but I'm expecting that in near future this could be happening. So in this case, well, a kind of happy ending about the Bitcoin of this time the strong movement. In the future, after arriving 90,000, 100,000, maybe price adjustment, the third price adjustment, very strong one, and maybe the price goes to, I don't know, 30,000, 40,000, 11,000, nobody knows. But at least if everything goes well, why not? 90,000, 100,000, 110,000, nobody knows, but well. Okay, let's continue with Ethereum. So in case of Ethereum, well, let's check about the triangle pattern. So this is the chart of daily chart of June 6th Ethereum. So the triangle is this, and the price movement is like just this way. So as I have explained about the triangle strategy, so reaching here about the cul-de-sac, it has just jump, and seeing this line,
So like this, and now it crossed. But I'm not sure if this just goes up or still going down, a sort of price adjustment, and finally jumps. I don't know, but it's okay. This would be my scenario of near future, and same thing happen. June is the closure of the first half of this year. If Ethereum ends up with positive about the market closing, this future could be happening quite easily. So let's see it. Okay, next, Solana. So same thing, daily chart of today, June 6th. This is the triangle pattern, the triangle I'm seeing. So like this way, and it had just crossed about the cul-de-sac, and here maybe it's a sort of resistance line, but here is the one that I would like to mark. And not sure if this is the timing to go up, but I have said before, still June 6th. I have to wait until the end of the June, and let's see how this could be ending up. I would like to think in this way, but well, nobody knows, but it's okay. Again, I have said, but let me repeat. Have to calculate very well the maximum lot size that I can open about the any kind of position, not limited only to the cryptocurrencies, but the forex and everything. Wow. Okay, so that's all for today. Thank you very much for being with me again. See you on next video. Ciao. Now I continue the content in Spanish. Hola, muy buenas. Bienvenidos a mi canal. Básicamente puedo decir que tengo 3 estrategias para operar en Forex y criptomonedas. Posicionamiento, trading con casi reversión y un enfoque de inversión. Para más detalles, echaré un vistazo por favor a mi primer video del 22 de marzo de 2024. Muchas gracias. Hoy os cuento sobre lo de triángulo, ¿no? De patrón de triángulo. A ver qué tal ha ido. Pues primero Bitcoin. En el vídeo de 21 de abril he comentado de esto, ¿no? De triángulo. Y también comentando que estos días seguramente van a ser como última oportunidad de abrir posición long. A ver, vamos a ver cómo ha ido de estos días, ¿no? Pues originalmente he pensado esta línea y creo que era esta línea como formando triángulo, pero después he visto que ajuste de precio bastante drástico ha pasado todavía, ¿no? Que pensando que esto sería ya final, pero ha pasado hasta bajar hasta aquí, ¿no? De esta línea. Entonces he cambiado la idea de dónde está, ¿no? Buscando la línea de triángulo, pues buscando desde aquí de lejos, ¿no? Entonces, bueno, aquí no veo, ¿no? Pero esta línea he concluido que forma lo de triángulo. Y bueno, pues demuestro poco, ¿no? Así, el triángulo y después esta línea de resistencia que cuando ya sale de final de la punta de triángulo hace un salto, pero después crea otra línea y va cayendo.
y al final salta. Y después de saltar, pues algo así, ¿no? Esto es lo que estaba explicando en el vídeo de 21 de abril. Y bueno, vamos a mirar un poco más de cerca. Pues es acertado bastante, ¿no? Que casi creo que he dicho bien. Es que esto de triángulo funciona, como he comentado. Entonces, no exactamente igual, ¿no? Pero bueno, está casi bien. Y aquí casi igual. Entonces, lo que no estoy seguro es que esto ya es una señal para ir arriba o cae otra vez y va ajustando y al final salta, ¿no? Que en cualquier caso está bien. Si esto continúa así y va subiendo, que ya es buena señal. Y como he comentado, pues mira, ya no vamos a poder comprar con este tipo de precio de Bitcoin hasta que pase un buen tiempo. Que estoy pensando que quizá 90.000, 100.000 alcanzaría. Una vez llega, pues igual hace otro tipo de ajuste drástico y cae hasta, quién sabe, ¿no? 11.000, 20.000, 30.000, 40.000, no lo sé. Pero hasta que pase esto ya no habría oportunidad de abrir nuevas posiciones. Y digo esto porque hoy, pues junio, ¿no? De 6 de junio. ¿Y junio qué es? Junio significa 6 meses ha pasado desde enero, que será la primera mitad de este año. Depende de cómo cierra el mes de junio. La verdad que es muy importante, ¿no? Que cómo cierra este mes. Si cierra el mercado de criptomonedas en general, no solo limitando en Bitcoin, es muy buena señal de que esto pasa, ¿no? Si junio no cierra demasiado bien, pues mira, esto igual no pasa. Cae otra vez haciendo ajuste, chino-chano, y, ¿no? Y que igual cae hasta aquí, haciendo tal, ¿no? Pero al final saldrá hacia arriba, pero no tan rápido. Pero, ¿por qué no? Yo estoy pensando que pasa algo así. Y si no, bueno, tampoco pasa nada. Como he comentado en otros vídeos, yo tengo tres estrategias. La tercera, que es de tipo inversión, siempre no hay que abrir posiciones más de lo que puede soportar, ¿no? O sea que hay que calcular muy bien de la base de monedas que tengo, el fondo que tengo, y no tengo que abrir posiciones que no puedo soportar cuando pasa algún precio, ajuste de precio muy drástico, muy heavy. Si tengo suficiente dinero, pues cualquier cambio no pasa nada. Incluso hago un poco más de inyección económica y abrir nuevas posiciones para ganar todo, ¿no? O sea, si baja hasta aquí, pues mira, pues abro otras nuevas posiciones y ya está. Pues esto es de Bitcoin y yo estoy pensando en un final feliz, ¿no? Que va a pasar algo así. Continúo con Ethereum. Bueno, Ether, ¿no? Pues triángulo es este. Que... Como así, ¿no? Que ya ha pasado el triángulo, el final de la punta del triángulo, y ha hecho el salto. Y actualmente está haciendo esto, igual que Bitcoin, ¿no? Bueno, de hecho, Ethereum ha empezado a hacer esto antes que Bitcoin. Bitcoin ha empezado desde hace 2 días o desde ayer, ¿no? Entonces, ya ha hecho el salto, está haciendo ajuste. Lo que no sé es si ya ha cruzado esta línea y va a ir arriba o todavía hace un poco de ajuste. Pero bueno, no pasa nada. Al final esto pasará, tarde o temprano. Igual que Bitcoin, ¿no? Que igual, bueno, si no cierra muy bien el mes de junio, en la primera mitad,
igual otra vez cae, pero no pasa nada, que puedo soportar este tipo de movimiento porque no he abierto más posiciones de lo que no puedo soportar, ¿no? Pero si el mes de junio, igual que Bitcoin, la primera mitad de año, si cierra bien positivamente, estoy imaginando que esto va a pasar. Bueno, a continuación, Solana. Bueno, no limitando en Bitcoin y Ether y Solana, ¿no? Que Bitcoin Cash también está funcionando, está moviendo casi igual de triángulo. También de Cardano igual. Otras monedas también. Pero bueno, hoy solo hablo de estas tres monedas. Solana, pues también el triángulo estoy viendo así. Ya está en la punta de triángulo. Ya ha pasado. Aquí ha hecho un poco de ajuste, ¿no? Un poco parecido que este, pero no, este no es. Este forma parte de este salto, ¿no? Así, pero esto se considera como una. Entonces aquí sí que hace ajuste con esta línea de resistencia. No lo sé si va a pasar, cruzar este ya, igual que Ethereum. Pero al final subirá así, que quiero pensar así. Todo depende de cómo cierra este mes de junio. Que bueno, estoy pensando que seguramente bien. Así que, dicho esto, cierro este vídeo. Muchas gracias por estar con este canal. Y nos vemos en siguiente vídeo. Chao. Gracias.